su vos lego anis que qualquier imigan. No ir a lav os de un hombre vivo. Ir a lav os de una carta alita en silencio. Pro escuchada en cada palabra como si en estuviera en la habitación. Vivian, si estás leyendo esto, entonces mi he ido. Why no pude desert en persona lo que necesitaba desert. Hey en hombre, ese llama Sebastian vain, es frío, es reservado, el mundo entero le tem. Why el mundo entero se equivoca con respecto a él, lo conozco como nadie más. Why por eso te lo pido, no como una duda, no como una obligación. Te lo pido como el padre que te amo cada día de tu vida. Casat con él, Hijamaya, confía en mí una última vez. So, lo una vez más. Vivian hold doblo la carta con manos que no temblaban porque había decidido en es preciso instante que ya no había lugar para el temblor. So lo que daba lo que venía después. Desde que parte del mundo estás viendo esto? De ya tu ciudad en los comentarios a continuación? Este era el hombre que su padre había elegido. El duque más frío de toda Inglaterra. Y ella estaba a punto de cruzar su puerta, cargando un secreto que lo cambiaría todo. El carruaje que la había alejado de todo lo que conoce hoy a Cedro, y cuero viejo. Era el mismo carruaje que su padre había usado durante 30 años. El mismo haciendo disgustado donde se sentaba de niña, pegada a su brazo, viendo pasar el paisajingles por la ventana como si fuera un cuadro pintado especialmente para ella. En aquel entonces, el mundo se sencha contenido. Seguro dentro de los límites de lo que él sabía y lo que elegía mostrar. Ya habían pasado 11 días desde su partida. Y la carta que yo había cambiado el rumbo de todo. No la volvió a leer. La había memorizado después de la tercera lectura, no deliberadamente, sino porque ciertas palabras tienen la costumbre de instalarse en la mente sin permiso. Frío, jurado, confía en mí una última vez. Comprendió cada palabra individualmente, juntas, en sencha que era algo para lo que no estaba del todo preparada. La vanidosa mansión apareció en el horizonte antes de lo que esperaba. Ashford Manor se alzaba en el paisage, como ciertas verdades, surgen gradualmente, y luego de repente, con una pesadez, que hacía que el campo circundante pareciera pequeño en comparación. Era vasto, inmaculado y profundamente silencioso. Incluso desde la distancia de la ventanilla del carruaje, Vivian podía sentir que este era un lugar que, en algún momento, había decidido de yar entrar cosas. Comprendía esa sensación mejor de lo que esperaba. El carruaje aminoró la marca en las puertas. Un mozo de cuadra se adelantó. Vivian no esperó ayuda. Abrió la puerta ella misma. Bajo la grava y se detuvo un instante, contemplando la fachada de la casa con la mirada de quien hace en minucio lo inventario. Piedra, ventanas oscuras, una puerta principal que parecía no haberse abierto rápidamente en ecos. Tomó el maletín de cuero de su padre, aquel que había llenado con todo lo importante, y avanzó. El vestibulo era más frío que la mañana. Una armada leaves apareció por un pasillo la izquierda, con expresión profesionalmente neutra. Sus ojos se pasaron brevemente en el maletín y luego volvieron al rostro de Vivian. Señorita Holt, dijo. Su gracia no había sido informado de la hora exacta de llegada. No, asintió Vivian amablemente. No lo estaba. Un silencio seguido. El amado leaves, que había administrado esa casa y su difícil amo durante 14 años. Y que había desarrollado un instinto para las personas que nunca le había fallado. Miró a la joven que estaba en el vestibulo con un bolso de cuero disgustado y una expresión de completa serenidad, y tomó una decisión tranquila sobre ella. Preparar su habitación, dijo.
Si mi sig. Vivian la siguyo. No levanto la vista hacia la escalera al pas ar por debajo. Si lo, hubira heco. Habría visto a Sebastian Vane de pie en lo alto. En silencio. Con una mano apoyada en la barandilla. Observando la cruiser el vestibulo. Con una expresión que nadie en Inglaterra habría reconocido en él. No era frialdad, sino algo más cercano a la atención. No se movió hasta que ella desapareció al doblar la esquina del pasillo. Entonces se dio la vuelta. Regresó a su estudio, se sentó en su escritorio, sin tocar en solo papel durante un largo rato. Afuera, la mañana transcurría como de costumbre. Indiferente a la silenciosa cosa que acababa de moverse dentro de los muros de Ashford Manor. Algo tan pequeño que ninguno de los dos habría podido nombrarlo pero estaba allí, había comenzado. Sebastian Vane no siempre había sido así. Había quienes lo recordaban, miembros mayores de su personal, un puñado de hombres que lo habían conocido en la universidad. Su abogado de 20 ecos, personas que conservaban el recuerdo de una versión diferente de él, como quien guarda algo frágil con cuidado sin mencionarlo. El joven que recordaban ría con facilidad, discutia sobre literatura a horas intempestivas, cabalgaba a toda velocidad por la finca al amanecer y regresaba sonriado. Le no debido y completamente desprevenido. Como solo los muy jóvenes pueden permitirse. Y esa versión de Sebastian Vane terminó una tarde de noviembre. Hace 4 ecos. No habló de ello. Había construido con gran precisión una vida en la que nadie se sencha con derecho a preguntar. Su título ayudó. Su fortuna ayudó en más. Pero más que nada. Fue la cualidad particular de su silencio, lo que mantenía a la gente a distancia. No era hostil, era simplemente absoluto. El silencio de un hombre que había decidido que ciertas puertas, una vez cerradas, era mejor de hallarlas así. La puerta que se cerró aquella noche de noviembre tenía en nombre Catherine. Había sido todo lo que el mundo llamaba una pareja perfecta, hermosa, con buenos contactos, poseedora de una calidez que la naba cada habitación a la que entraba. Sebastian había creído en ella con la certeza particular de un hombre que no confía fácilmente, y por lo tanto, cuando lo hace por completo. Le propuso matrimonio una mañana de otoño en este mismo jardín. Ella aceptó con lágrimas que parecen totalmente reales. Porque él comprendería más tarde que él no había mentido sobre Marlo. Simplemente había mentido sobre todo lo demás. El nombre del otro hombre ya no importaba. Lo que importaba. Lo que se había instalado en Sebastián como agua fría. Encontrando las grietas en la piedra, no era la traición en sí. Era el descubrimiento de cuán completamente había malinterpretado. Cuán seguro había estado, cuán equivocado, un hombre que confía abiertamente, y se demuestra que está equivocado, no se vuelve simplemente cauteloso, se transformó por completo. Sebastián cerró la finca a las visitas en menos de un mes. Rechazó invitations sin dar explications. Reorganizó sus días en torno al trabajo, el silencio, y la administración de un imperio que exigía su intelecto pero nada de su corazón. En 4 ecos se convirtió exactamente en lo que la sociedad lo llamaba el duque más frío de Inglaterra. Había decidido que esto era suficiente. Había decidido que esto sería permanente. La noche del primer día de Vivian en Ashford Manor, Sebastian se sentó en el escritorio de su estudio y hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. No podía concentrarse. La correspondencia que tenía delante era urgente. 3 cartas que requerían respuesta. 2 documentos que requerían firma. Leo la primera carta 4 veces y no retuvo nada. La dejó a un lado. Miró el fuego.
La había visto cruzar el vestibulo y esa mañana con la serena seguridad de alguien que había tomado una decisión y simplemente la estaba ejecutando, sin artificios, sin intentar impresionar. Había mirado su casa como quien mira algo que intenta comprender de verdad, no para juzgar, no para temer, sino para ver con claridad. No recordaba la última vez que alguien había mirado algo en su presencia sin ser de titularidad. Volvió a coger la carta, la volvió a dejar fuera de la ventana del estudio. Los jardines de Ashford Manor se extendían en la profunda quietud de una tarde inglesa, una quietud que nunca antes le había molestado, una quietud que había elegido deliberadamente y mantenido sin remordimientos. Y esa noche, por razones que no podía explicar y que se negaba a analizar, la quietud es ligeramente diferente, no vacía, simplemente más profunda de lo habitual. Finalmente firmó dos de las tres cartas, dejó la tercera intacta y se retiró antes de lo habitual. Permaneció en la oscuridad de su habitación durante un buen rato, escuchando el silencio de la casa y su alrededor. Una casa que no había cambiado en 4 ecos, en la que nada se había movido y la había sorprendido. En había requerido nada más allá de lo que estaba dispuesto a dar. Algo había llegado día, y no sabía qué hacer con pensamiento. Así que hizo lo que siempre hacía con las cosas que no estaba preparado para analizar. Lo dejó a un lado. Cerró los ojos y esperó a dormir. Tardó bastante más de lo habitual en ligar el sueño. Su primera conversación de verdad tuvo lugar al tercer día. No fue planeado, y por invitación. Ocurrió como suelen ocurrir las cosas más importantes, por el encuentro de dos personas en un mismo espacio, en un momento inesperado. Sebastián bajó a la biblioteca a las 6 de la mañana. Siempre lo hacía. Era a la hora antes de que la casa despertara del todo. Antes de que llegara su abogado. Antes de que el día presentara sus exigencias. La hora que le pertenece enteramente. La había protegido durante 4 ecos sin excepción. Viviño estaba allí. Estaba sentada en la silla más cercana a la ventana. Su silla, aunque él nunca le había dicho a nadie que era suya, con un libro abierto en el regazo y una taza de té enfriándose en la mesa a su lado. No estaba leyendo. Miraba los jardines. La pálida luz de la mañana que se movía lentamente sobre la hierba cubierta de escarcha, con la expresión de alguien absorto en sus propios pensamientos. Lo oyó en la puerta. No se sobresaltó. El mozo de cuadra principal le había sugerido discretamente 2 veces a Sebastián que considerara venderlo. Sebastián se había negado ambas veces. Comprendió, de una forma que nunca había analizado demasiado detenidamente, porque una criatura podía decidir que la confianza ya no valía la pena. Viven permaneció del lado junto al animal, sin mirarlo directamente, sin intentar alcanzarlo, simplemente existiendo en su espacio, con una quietud tan completa que quien se había detenido por completo. Sus labios se movían ligeramente. Le hablaba en una voz demasiado baja para oírla. Kendish, que había derribado, su ultimogénito, sin dudarlo, y había mordido al mozo de cuadra anis, permaneció de pie con su gran cabeza ligeramente inclinada, las orejas relajadas, respirando lentamente. Sebastián se detuvo en la puerta del establo y no se movió. Observa más tiempo del que pretendía. El suficiente para ver a Viven finalmente levantar una mano, lentamente, con la paciencia de quien entiende que el gesto debía ser una invitación, no una exigencia. Y de que Kendish tomara la decisión por sí mismo. El cemento lo consideró por un momento. Luego dio un paso adelante, y presionó, no, su hocico contra la palma de su mano.
Sebastian Cincio q algo se movia en su picho. Algo q inmediatamente clasifico como irrelevante. Debio de haber emitido algún sonido, una respiración, en movimiento, porque viven se giro enences, con la mano en inmóvil, apoyada contra la mandíbula de Cavendish. No pareció sorprendida de encontrarlo allí. No apartó la mano del caballo. No se confía fácilmente. Dio. No. Asincio Sebastian. No lo hace. Una pausa. El establo estaba cálido, y silencio, o a su alrededor. Leno de los suaves sonidos de la respiración de los caballos, y el crujir de la paella bio sus pies. Y había sufrido antes. Dio Vivian. No era una pregunta. Sia Asincio lentamente. Como si esto confirmara algo que había comprendido. Le dio a Kendish una última caricia en la mandíbula. Retrocedió, y ese giro hacia la puerta del establo. Hacia Sebastian. Con la serenidad pasada que él había llegado a reconocer, como su forma habitual de moverse por el mundo. Pasó lo suficientemente cerca como para que él percibiera brevemente el aroma de su cabello. Algo limpio, y ligeramente cálido. Completamente fuera de lugar en el olor cedro y cuero del establo. El desayuno es a las 8. Dio al pas argento el. Ese quedó enrado en la puerta del establo después de que ella se marcara. Kendish lo observa desde atrás, con la expresión paciente y impasible de un animal que ya ha comprendido algo que el hombre no se ha admitido a sí mismo. Y esa noche, durante la cena, Sebastian preguntó, sin preámbulos, sin el andamiaje social que la mayoría de la gente construya alrededor de las preguntas donde ella había aprendido a manejar caballos. Vivian levantó la vista. La luz de la vela se movió sobre su rostro. Mi padre, dio. Él creía que no había criatura viviente que no respondiera a que se le hablara con honestidad. Sebastian sostuvo su mirada en instante más de lo estrictamente necesario. Una filosofía útil, dio. Era un hombre útil, dio ella en voz baja. La forma en que lo dio. Sencillamente sin la actuación del dolor, pero con un peso bajo las palabras que hablaba de alguien que extrañaba no solo una persona, sino toda una forma de ser en el mundo. Se instaló en algún lugar dentro de Sebastian antes de que tuviera tiempo de desviarlo. Bajo la mirada a su copa, no volvió a hablar durante varios minutos, pero cuando levantó la vista, la encontró observando la lama de la vela con una expresión tan desprevenida que se sintió repentina y, totalmente sin previo aviso, como un intruso en algo privado. Apartó la mirada antes de que ella lo notara, pero la sensación permaneció. Los días siguientes tuvieron una cualidad diferente a los anteriores. Nada dramático cambió. Las comidas fueron las mismas. El horario de la biblioteca seguía siendo el mismo. Los largos silencios que llenaban los pasillos de Ashford Manor eran los mismos de siempre. Pero algo en ellos había cambiado. Como cuando una habitación cambia al abrir una ventana. No transformada, sino simplemente alterada por la llegada de algo que le faltaba. Sebastian empezó, sin proponérselo, a cambiar las pequeñas cosas. Adelantó la hora de la cena 30 minutos, diciéndose a sí mismo que era por razones prácticas, aunque en el fondo sabía que no lo era. Le pidió al ama de llaves que encendiera la chimenea del salón este más temprano por las tardes. Una consideración práctica, se decía, dado el frío. Y luego pasó casi una hora sentado en su estudio, atento al sonido particular de la puerta del salón este. El jueves se la cruzó en el pasillo, fuera de la biblioteca. Llevaba 3 libros y claramente había estado intentando cargar con un cuarto que se le resistía. Se lo quitó sin decir palabra. Ella no le dio las gracias efusivamente.
Simplemente lo miro con esos ojos claros, y directos, y dio. Gracias. Con el mismo tono no qus aba para do. Como si la decencia básica de él fuera algo que había decidido esperar. En ese momento se sorprendió al descubrir, cuando decide merecerla, camino con ella hasta la sala de estar. Dejó el libro sobre la mesa junto a su silla. Salió sin cuidarse, pero ese cuidó un momento en el pasillo, con una mano apoyada en el marco de la puerta, sin entrar, sin salir, suspendido brevemente en el espacio entre el hombre que había decidido ser, y algo completamente distinto, algo que, en contra de todo acuerdo previo, se sentía notablemente como un deseo. Retiró la mano del marco de la puerta, regresó a su estudio, se sentó en su escritorio, y trabajó hasta la medianoche con la intensidad concentrada de un hombre que intenta adelantarse a sus propios pensamientos. No lo logró del todo. El abogado llegó un jueves por la mañana gris sin previo aviso. Su nombre era el señor Aldred, un hombre delgado, y preciso de 60 años, que había servido a la familiar hall durante 30 años, y se comportaba con el agotamiento particular de alguien que había guardado una verdad difícil durante demasiado tiempo, y que finalmente, con considerable alivio personal, estaba a punto de soltarla. Sebastián lo recibió en el estudio. Llamar a Ana Vivian. Ella llegó sin prisa. Se sentó en la silla frente a Sebastián. La misma silla que había tomado en la biblioteca la primera mañana, con la misma compostura que llevaba siempre consigo, y junto las manos en el regazo y espero. Sebastián observa su rostro antes el señor Aldred abrir su maletín. Ella ya lo sabía. Él podía verlo no en ninguna traición dramática de expresión, sino en la cualidad particular de su quietud, la quietud de alguien que ha estado esperando un momento específico, sin temerlo, simplemente esperando, como o espera el clima que se ha estado gestando durante mucho tiempo. El señor Aldred se aclaró la garganta y comenzó. La madre de Vivian había muerto cuando Vivian tenía 4 años. Su nombre era Anne. Según todos los relatos que su padre había dado, ella era la persona más extraordinaria discreta que jamás había conocido. Poseedora de una calidez y inteligencia que impregnaban cada habitación a la que entraba y permanecían allí mucho después de su partida. Thomas Holt la había amado con la plenitud de un hombre que comprendió desde el primer momento que había encontrado algo excepcional. Lo que Thomas Holt desconocía, no durante los primeros ecos de su matrimonio, no hasta que llegó una carta de un abogado de Londres cuando Vivian tenía 3 años, era la verdad completa sobre quién era Anne. Su madre había sido la hija ilegítima del duque de Cresma. Kaifac, el duque, había reconocido en privado, mantenido discretamente y ocultado por completo al mundo, porque el mundo de la aristocracia inglesa del siglo XIX tenía opiniones muy específicas sobre tales asuntos, y el duque tenía cosas muy específicas que proteger. Tenía 3 hijos legítimos, tenía un título, tenía una reputación construida a lo largo de décadas con el cuidado de un hombre que entendía que la reputación, una vez donada, no se recupera del todo. Reconoció a la niña, no la reclamó. Cuando Ana murió, dejó una hija, y cuando el duque de Cresma falleció 2 años después, sin haber modificado su testamento ni haber hecho ningún reconocimiento público. Sus 3 hijos legítimos se apresuraron a asegurar que el asunto permanece era oculto. Casi lo consiguieron, pero Thomas Holt había dedicado 20 años a recopilar, en silencio y metódicamente, documentos, cartas, registros y testimonios de personas que habían conocido a la madre de Ana antes de que se ocultara su identidad. No lo hizo por fortuna,
como afirmo en una carta party QL sener aldred ahora presenta. Tampoco por titulo en I por venganza, lo hizo por su hija merecia saber quién era, porque la verdad sobre el lineage de una persona no es algo que nadie tenga derecho a ocultar. Completo la documentación 8 meses antes de morir. Entonces hizo lo único que le pareció lógico. Buscó al único hombre en Inglaterra con el padre, while la integridad necesarios para garantizar que lo que había reunido fuera honrado lugar de silenciado. Un hombre cuya título era intachable, cuya reputación de integridad bajo la fraude era conocida por quienes observaban con atención. Un hombre que podía proteger a su hija, no solo legalmente, sino de la manera que realmente importaba, estando a su lado cuando la familia Cresma viniera, como inevitablemente lo haría, elegir por ello. El señor Aldred de yo el último documento sobre el escritorio, y junto las manos, la habitación quedó en silencio. Sebastián no habló durante un largo momento. Miró los documentos, miró al señor Aldred, luego miró a Vivian, quien lo observaba con una expresión que no denotaba disculpa, en miedo, en actuación de ningún tipo.